আসসালামু আলাইকুম, ওয়ানটেক ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম ভিউয়ার্স। আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি নতুন একটা টপিক। আমার সামনে একটি টিভি দেখতেছেন, এই ডিজিটাল একটি টিভি, স্মার্ট টিভি। এটাতে ওয়াইফাই কানেক্ট দিয়ে সব কিছু করা যায়, শুধু সিম নেই, এটাতে সব কিছু করা যায় আর বাকিটা। আর এটা পিছন দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই, এটা হচ্ছে পিছনের সাইডটা। তো এটা সমস্যা হচ্ছে যে এটা বাইরে থেকে আনা আর কি। এটা সমস্যা হচ্ছে চার্জ নিচ্ছে না। আমি এটার চার্জিং পিনে হয়তো সমস্যা হতে পারে, তো সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি। আপনারা আমার পাশে থাকুন। ও তার আগে একটা গান প্লে করে দেখাই আপনাদেরকে। টাচ স্ক্রিন সব আছে এটাতে। তো ভিউয়ার্স চলুন আমি কাজটা করে ফেলি। এর ভিতরে কি কেস আপনাদেরকে সব দেখাবো। তো সর্বপ্রথম আমরা স্পিকারের লাইনটা খুলে নিই। স্পিকারটা অনেক বড়, দেখতে পারতেছেন, ওটা অনেক সাউন্ড। এটাতে দেওয়া আছে একটা চেঞ্জ করা ব্যাটারি। হয়তো এটাই টিভির ব্যাটারি না। পাওয়ারটা অন করে অফ করে দিচ্ছি। স্ক্রুগুলো খুলে নিচ্ছি সর্বপ্রথম। রেবনগুলো খুলে নিচ্ছি। রেবনগুলো খোলার পরে স্ক্রু খুলে নেব। তো আমরা দেখবো আগে চার্জিং পিনটা ঠিক আছে কিনা। তো ভিউয়ার্স আমি চার্জিং পিনটা চেঞ্জ করে দেবো, এরপর ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স চার্জিং পিনটা খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি।
তো ভিউয়ার্স, আমার পিনটা লাগানো শেষ, আমি আপনাদেরকে ফিটিং করে দেখাচ্ছি। তো হচ্ছে আমার লাইটের লাইন, তারপরে দেখছি যে আমাদের টাচের লাইন। তো ভিউয়ার্স, আমরা দেখি এখন চার্জ নিচ্ছে কিনা। তো ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের চার্জ নিচ্ছে আমাদের এই টিভিটি। আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে এই টিভিটি, এটার সিস্টেমগুলো অনেক সুন্দর, সাউন্ডটা অনেক সুন্দর, ওয়াইফাই কানেক্ট সব কিছু আছে, জাস্ট শুধু সিমটা নাই আর কি। এটাতে অনেক সুন্দর একটা জিনিস কাজ করলাম।